أنا بني آدم يعني بالعادة مش كتير حساس، بس إنه صراحة جد اللي صاير هلأ في غزة في أهلنا وناسنا يعني شيء لا يطاق. بحب أرسل أكبر تحية لأهلي وناسي في غزة، الناس اللي صبروا عشاننا، عشان الناس اللي حوالين العالم يقدروا يرفعوا راسهم ويقولوا لهم فلسطينية. حاب أقول لإخواني الصغار في غزة شكرا لكم تحملتوه، شكرا لكم صبرتوا على ملايين الناس ما قدروا يصبروا عليه. انتوا شعب وقفتوا ضد إشي يعني. How do you begin to say how you feel, right? Because I feel a little subhuman. Because how could we as human beings, allow something like this to happen? How could we let humanity continue this? لو بقول قهر قليل، لو بقول زعل قليل، لو بقول حزن قليل، لأنه اللي عم بصير ما متصور لي لا صار بالعالم كله. I feel guilty that I'm just the receiver of this news on the other end, and there's not much that I can do but just to share. This is unjust. الواحد بيستغرب إن إحنا في 2023 وإحنا بنتفرج على الحرب العالمية التانية وبنتريق على الناس بتاعت زمان وبنقول عليهم ما كانوش فاهمين، ما كانوش دارسين، ما كانوش متعلمين، ما كانش عندهم أخلاق، ما كانش عندهم إنسانية. والنهاردة بعد التعليم والتكنولوجيا وكل اللي إحنا وصلنا له ده بنشوف هيومن فين؟ مفيش إنسانية، مفيش. بصراحة الواحد مش قادر يتكلم. I feel like I'm gonna turn on the news and then what else are we gonna see? What is the numbers gonna be like today? Like I'm so deeply upset and disturbed by these videos, and just when I think like I didn't see the worst of it, there's something else that's even worse. I was saying that this month feels like the 7 stages of grief over and over again. It's like a cycle. We wake up in the morning and we feel the shock, the anger, the denial, the depression, and then the acceptance. And then the cycle starts again. I can't imagine like anyone I know to be there in that situation. It's human, like every one of us are the same. We bleed the same. It doesn't matter which area you are living. It's only about human. You're not supposed to kill each other. As a Palestinian, I feel 2 very strong feelings. One is disappointment, because so many innocent lives had to be stripped away for the world to notice. The second feeling that I have is hope. I have hope that people will not forget us. يعني كل ما زاد العنف كل ما زاد الأسى، كل ما زاد الضرب والقتل كل ما زاد الإنسان ضايع. خلص ضياع. نحن هلا بالقرن 2023 ولو يصحوا العالم شوي يعملوا سلام. I know we all get like a hint of it, or a lot of people I'm sure have gotten a hint of it in their lives when something has happened in their country, myself included, because I'm from Sudan, and hearing stories of people not knowing whether their family is alive or dead, or if they can even reach them, or where they are, or the fact that they had to leave their homes. To hear it happen again and again to people, like, that's not okay. And you think about everybody and everything they're going through, or the things that were taken away from them, and then I look at my life and the things that are given to me, and I feel like, oof. And then literally at the same time, in real time, you see everybody else's life in Palestine just, blow up, literally. So I feel survivor's guilt mainly and mostly. As a person who grew up with
unrested civil war. I know very well how is the fear of death, how it feels when losing the loved ones. You don't have to be a certain nationality, right, to support humanity. You just have to be human to see that what's happening and what's unfolding is completely unacceptable. I want to take a minute. Is that okay? Yes. And when we're filled with such emotion that we have a lump in our throat, that is when it's important to speak up. I think the hardest thing is realizing that, like all these children, you know, not being able to have a beautiful life, you know, the lives that they deserve. So it's really hurtful, you know, because it's not about the ones who died, because the ones who died, you know, they're in heaven. But the ones that are still here with us right now in the present, it's like I just want to hug each of them and, you know, tell them that they will get what, you know, they truly deserve as a human, as a Palestinian, as just, you know. بس شو ذنب الأطفال اللي راحوا أهلهم وراح بيوتهم وما بيعرفوش إيش أسميهم، توصل لمرحلة يكتبوا على إجر الولد اسمه عشان لما يموت يعرفوا مين هو. هاي مش أسى هذا؟ انا بقول لك شفت فيديو قسما بالله والله سبت الاكل وقمت، والله ما قدرت اكمل يا جماعه، ولا بعرف انام الليل ولا بعرف اعيش بسبب ان انا اشوف منظر زي ده. حط نفسي مكان الاب اللي بيصورها الفيديو ده، ازاي بيموت كام مره في الثانيه مقابل انه بنته عماله سوري يعني مش عارف اقول اللفظ يجي ازاي، بتلحس في خزان ميه عشان تطلع منه نقطه ميه، عطشانه طفله ما تقدرش تقول انها بتستعبط، 6 سنين بتدور على نقطه هتموت من العطش. الراجل ده مات كام مره عشان يشوف منظر زي ده؟ ده هو عنده اهون انه يموت وما يشوفوش. I've read accounts of people exchanging their kids with their family members so that in case they get bombed, their bloodline has a way to survive. So I don't understand how the reality could be one thing for us, but so different for humans, just like us in another part of the world. الإخوان الصغار اللي خسروا أهلهم وخسروا أمهاتهم وضل ما حدا في الدنيا، هذا مش ذنبكم. انتم ما بتستاهلوا هذا الاشي اللي بيصير معكم. To be from a place that is the cradle of monotheistic religion itself, with deep roots in Christianity, Judaism, Islam, a beautiful place with such a rich culture, where the kids in Akka go running and like jumping and doing flips off of the side of a cliff. And you can see people partying on a boat and Janine and just... بنت اليوم الصبح على الفيديو بتطلع بتقول ليه نحن أهل غزة، نحن أطفال غزة، ليه نحن عم بصير فينا هيك؟ بدنا نعيش زينا زي باقي الأطفال، نلعب، نروح مدارس، نشم هوا، نرقص، نغني. ليه ظالمينا؟ ليه مش حقنا إنه هيك يكون؟ بس تعرف فسر لها لهي البنت إنه هذا نصيبك، بس هذا مش نحن بنعمل النصيب. We're not just inheriting the stories of our great-grandfathers and our grandfathers. We are taking the keys off of their walls, the keys that they have in their bedside table, in their pockets. We're inheriting these, and with that comes the hope.
I think if we all are together, you know, united in compassion and hope, hopefully I get to raise my own children to, you know, be proud of where they're from and to live in a world where it gives them hope in humanity. إن شاء الله بتمر الأيام وبتحسن الوضع أو تشوفوا فلسطين اللي حلمتوا فيها. إن شاء الله بيجي اليوم اللي بكون أنا وياكم مع بعض في فلسطين سالمة بين أهلي وناسي، نشم هوايات وناكل أكل زاكي ونضحك وننبسط مع بعض ونصلي كتف بكتف جامع الأقصى إن شاء الله. شكرا لكم فلسطينيين، شكرا لكم رمز للعزة، شكرا لكم تحملتوا اللي احنا ما قدرنا نتحمله. شكرا. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي.